and welcome to the live. Welcome to the live tonight, guys. How's it going? Salut tout le monde qui a entré dans le live là avec. Salut tout le monde. Et moi, je souhaite que tout le monde passe une belle après-midi, une belle journée. Comment nous y est? How's it going, guys? Tonight we are talking about, can this system change in Haiti? As we get the live started, guys, please share the live. Please share the live. And don't forget to interact. And don't forget to please hit the like button. Mr. Silver Fox, how's it going? Thank you for tuning in. Yours truly, how's it going? It seems like you need to get ready. No, I'm ready. All right, because I can put you out and let you get ready, okay? So I can get the show started. I'm ready. All right. Welcome, guys. So tonight I'm gonna start with an update. How's it going, yours truly? Everything is good as always, Another day in the neighborhood, Glad to share the live with you and my people. It's always a pleasure. Awesome. It's always good to share the stage with you as well. The last few days haven't been the best few days for me, guys, but it is a blessing to be able to have the strength to join you guys tonight. So I hope tonight will be a very interesting show and a show that you guys will enjoy, and we'll share it with others and also interact. To give you guys an update, this week there was a rumor all over Haiti that the Biden administration is putting pressure on Dominican Republic government to accept 3 million Haitian migrants. And what I did not believe is that many Haitians thought that this is true. And I'm thinking a lot of the Haitian people were ready to go. I just seem to, sometimes I just don't get how some people do things here, which I do understand. Because if you ask me, even if that was to happen, it's not to say that you don't live to you don't have more peace in the Dominican Republic, but I do believe that Dominican Republic have its own issues and its own problems, and does not have the capacity to accept 3 million Haitian migrants that don't have the ability to start life on their own, don't have the funding to carry themselves. But many other news outlets have clarified that that is a rumor, and the U.S. Embassy in the Dominican Republic have issued out a statement stating that they are not sure why that is being said, because the Dominican Republic is a free country and they are entitled and able to do whatever they choose to do. And we know that, guys, yes, we are having our problems. And yes, of course, I do support you if you want to travel, but I don't think personally that the Dominican Republic have the capacity to accept 3 million Haitians. What do you think on that as we get started into our subject? Am I tripping, or do you think that Dominican Republic have the capacity for 3 million Haitians? I don't think it's possible in reality. In real life, it's not possible at all, because you have Dominican opposition to it from the get-go. I think that the UN is just trying to be the UN, but we need to stop being a puppet of them, right? If they're gonna help, really come and help. But we don't need no refugee crisis at the border, because this will only turn it into like the worst. You know what I mean? You know, um,
So I'm not for that. I'm for us taking care of ourselves, making sure that we put in place the right people and put in place the right mechanism to govern ourselves so we can, you know, we can save our country and our people from this state of, I don't know, like this state of being it, because it's not feasible. Sooner or later you might see Haiti turn into like the next Palestine. Okay. If that's Hold on what they a want to do. second. We're not at our title yet. But one of the things I do want to say, and because we all have freedom of speech, as you guys come in, please share the live and let me know too if you guys can see us pretty good. But one of the things we have to remember, yours truly, and I really enjoy having you as a partner on the show, is that we need to know that our mouth, our tongue, have the power to speak life or death. So when we say that Haiti is going to turn into Pakistan, that is, in my opinion, my brother, right? Because I will still No, respect it's your opinion, and I can see why your opinion is that. However, we need to be mindful what we speak onto the Haitian people and Haiti as a whole, as Haitians, because this is what we're talking about tonight. Can this system change in Haiti? And it's up to us. So if you have a child, as we get into the show, and you're always speaking bad things onto that child, if you're in a relationship and you're always speaking bad things onto your mate, I uh-huh. believe that you can speak things into existence, but you can take somebody from a dead situation and instill life in them by the words which we speak, what will we pour into them. So this is the same situation I think in Haiti. So do you think that we should be speaking death into our nation? Because Haitians, for many of us, for the rest of your life and generations, we are Haitians. Should we be speaking death on our nation? No, I don't think so. But I think that we need to um, predict or to foresee some stuff before they happen. Which I respect your opinion, but I'm one of the guys who can like kind of foresee some things, and the way they are treating Haiti in the world, right? In the world sense, the media in the world, the way they portraying Haiti, it's almost like they are saying that, oh, Haiti's being ran by gangs. Haiti's being ran by gangs. You know, when in reality, we know that's not true. They know that that's not true, but they are selling it as that so that when they do something, the world will be like, oh, it's the gangs. They did that too. You know what I mean? So we need to, I'm well aware what they're trying to do. They are trying to like brush all of Haiti with one, you know what I mean? One paint. I mean, one brush. They are trying to paint Haiti with one brush, one stroke. Everybody. You know, when in reality, you have people like you have country. We don't want our country like, you know, child who can't even get their act together. No, that's not what I want. I want to alarm the people who are gonna be making the decisions, you know, so that they won't let us get to that point where I'm describing. You know what I mean? So it's kind of like you know, The like I just give a the precursor of what I think can happen because this is what I see. They are selling barbecue as the leader of Haiti, the de facto leader of well Haiti right the now. the
the picture that the world see of Haiti is the picture in which we've allowed to be painted of Haiti. You have to keep in mind that things happen all over the world. We'll use Canada, for example. That's a country that you're not seeing that the corruption is the main thing that's presented to the world. So we allow that picture to be put out. And that is why almost every night when I'm live, I share with you guys, get in tune with the people of Haiti instead of simply listening to the things which the media have to say about Haiti. Because a lot of the issues which is happening in Haiti, it is allowed to happen because we, the Haitian people, play a role in what's happening. So, guys, please share the live. I'm gonna play a recording from an ex-senator in Haiti. And this recording would inspire me to do it. You guys know that I am a big fan of Haitian media. And recently today, Mr. Abner did a replay on an interview that Jacques Sauvageant did years ago, where he talked about some of the things which is happening in Haiti, and how he talked about even some of the systems which is in Haiti. It is in Creole, so my English speaking people, please be patient. I will do my best for us to go back and forth. So, guys, don't forget as you come in, please share the live, guys. Please show your support. Share the live. Don't forget to subscribe if you are new here. And if you love Haiti, guys, and want to see positive things for Haiti, please share the channel. So let's get into the live. Yours truly. Let me share this, and then let's get it. Oui, ce qui peut être comme un don de la force, car faire face à des grandes difficultés que je ne pas souhaiter, puisque c'est quelqu'un que moi-même, personnellement, que je connais. Pour moi-même, monsieur, monsieur son offre de solution. Même toujours, elle ça, mais le problème n'est pas un homme, ni le gouvernement, ni l'État. Le problème se pose au niveau du système. Non, le système, non, mais, sénateur, dis-moi, qui est la Constitution dit? Qui j'en pour désigner un Premier ministre? Il est capable issu de parti qui est majoritaire dans le Parlement. Sinon, on est obligé d'entrer en concertation avec le président des deux chambres pour une idée de sa capitale nous en rapport avec la mosaïcité parlement. Si le parlement est mosaïque, ou pas de majorité là-dedans, ça m'a dit qu'on a des dialogues francs avec, pour permettre que tout le monde impliqué, même songer président et consulté pour le président des deux chambres, que tu rencontré avec lui, et c'est après rencontre ça, son liste de plusieurs prétendants que non Fritz William Michel t'as pas sorti. Il faut pas que mesdames, il faut une transparence. Mais ça c'est pour moi dans un dadou que ou cadre ou transparent. C'est action qui prouve que le transparent. Qui est-ce qui fait mesdames là dans trois mois? Probablement tous les trois. Parce que si ça pas fin trop clair, c'est parce que en nous honnête à tête nous, bon problème. Parce que à vitesse que nous avons allé là, nous pas besoin seulement de prouver nous, bon problème. Pour les seuls mesdames aujourd'hui là pour Fritz William alors que ça a toujours été le cas. Il va mettre mesdames sous la peine à passer. Non, mais c'est antépassé. C'est antépassé, même Abdou bien. Jacques Guy l'enfant antépassé. Abdou bien, regardez bien avec qui difficulté. Avec qui difficulté, c'est toujours on fait vite, fontaine. On fait vite, fontaine. C'est-à-dire que ou bien on fait vite, ou bien on fontaine. Et c'est ça que je me dis que situation n'a pas posée au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'État, ou du chef de l'État, ou du reste du Parlement. Le problème se pose au niveau du système. Et ouais, Wendell, un peu le monde parle
Saying the problem is not the government, but the system in Haiti. Dit quand toute chose, il faut considérer la fin. Pour ça, c'est pas parce que c'est fini, non. Parce que chaque fin engendre un commencement. Donc, s'il faut considérer la fin de toute chose, être obligé est aussi important. Donc, nous devons tenir compte de gens commencer. Nous devons aller loin. Can you guys hear? Et c'est ça fait. Yeah, you're making a lot of noise. Que nous, à parler de refait, refondation, recommencer. Quand vous regardez devant, ça veut dire que vous êtes en route, vous êtes obligé de retourner. On regarde complexité, délicatesse situation pays aujourd'hui en insécurité. Je dis en chaque monde que le on dit bon Dieu merci. Yes, please mute your phone. Bon Dieu merci comme ça pour vous. J'ai l'impression que le pays n'est pas dirigé. Yes, Shirley, Yeah, we're please live. mute your phone. Le plus bel à part les terrains. Yes, Shirley. Yes, Shirley. Yeah, we're live. Yes, Shirley. Yeah. It's, Please mute your phone. Yes, Shirley. yeah, we're live. Mute your phone. Le monde, nous gagnons une classe moyenne qui est décapitalisée. Un peu le monde qui a passé pas de zèle pour sortir tête en bas de l'eau, je dis, à filer descendre. C'est comme si tout le monde gagne un poids 50 ans, puis on va aller descendre. L'école va l'ouvrir là, dans quelques semaines, dans quelques jours, encore. On ne peut pas prendre moyen, c'est dans le dire qu'on est, et tout le monde qui suit là, on connaît tout. Mais nous avons l'impression, autorité, nous, responsable, tout le monde a joué avec la population. Il ne peut pas jouer non d'elle. Il a joué avec les pays. Il ne peut pas jouer non d'elle. L'on pas résoudre ton problème. Ce n'est pas vrai ou pas vrai non d'elle. C'est capable ou pas capable. D'abord vous-même, on est président, sénateur, ministre, pour résoudre ton problème. Pour toute société a dit bravo, c'est lui qui résout. Pour ta dit, me fait exprès, pas résoudre. Mais tentative et tout, non? Quelle soit tentative, là, c'est cas ou pas cas. Vous comprenez ça? Mais son mauvais constat, son mauvais diagnostic. C'est lui qui est réel. C'est-à-dire que si on dit que personne n'est pas capable de résoudre le problème pays, c'est comme si on n'est pas obligé de gagner. Attendez, et c'est lui qui est réalité. Et tout le temps, on parle où elle constate tout le temps qu'on va prétendre dans tout là, on va pas trop gens dans tout. Parce que c'est pas vrai ou pas vrai. Ou pas cas. Mais qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas résoudre le problème? Nous avons des promesses que nous avons faites, la population, nous avons voté pour résoudre des problèmes. En honnête, ou avoir des questions là qui ont des gens très importants. Nous avons voté, nous. Ok, pas un problème. Votons l'autre groupe. Même gens ont voté en l'autre groupe avant. Pour que ça, ni avant, ni qu'on y a, ni après, il n'y a pas de jamais qu'à résoudre. C'est parce que le problème n'est pas au niveau de l'État, ni au niveau du gouvernement. Ma plaidé, insister sur là pour avancer, mais ou même, ou qu'un non, dans l'État, à gouvernement. Non. Moi, je ne suis pas qu'un beau sénateur, je n'ai besoin d'apprendre. Vous voulez commencer? Non. Vous voulez attaquer question système, non? Oui. On a privé sur lui. Même dit au début, sénateur, on réfléchit sur réalité. Oui, mais réalité, on a fait que constater que nous ne sommes pas capables. C'est-à-dire que c'est son constat que nous constatons que nous ne sommes pas capables. Maintenant, quelles sont les causes? Moi, je suis mal avec un petit gens, je suis mal dans le proverbe, et je imagine. Ou une fièvre, ou un docteur. L'arrivée docteur a bon un médicament pour soulager la fièvre. Entre-temps, vous faites analyse pour qu'on ait une vraie cause fièvre. C'est-à-dire que le fait que bon petit médicament, pas ou boire, ou dormir sans fièvre là demain matin, ou dit, ou pas de fièvre encore. Et là, soit vous regardez où fièvre là, vous allez dans la même pharmacie, vous achetez le même petit médicament encore, et vous continuez à prendre petit médicament ça qui calme fièvre là. Vous matin, vous mourrez. Là, vous mourrez, il faut dire que vous mourrez à contre fièvre. Même si vous mourrez à contre fièvre, vous ne pouvez jamais faire analyse pour qu'on ait la vraie cause de fièvre là, qui grosse infection qui fait qu'on a fièvre là. Parce que fièvre là, c'est refléter que vous avez une infection. Si vous n'avez jamais traité infection, vous avez une chronique qui est quelque chose antibiotique, vous n'avez jamais guéri fièvre. On a dans le système là. Voilà, mais côté me pas. Tout a commencé par le commencement. Le fait que nous gagnons, ça crée un système qui montait
avec un objectif. Qui objectif système nan? C'est mettre nous côté où nous y l'argent nous y a. Pérenniser, plonger nous dans le plus grand malheur. Pour qui ça a monté comme ça? C'est parce que est monté par des hommes qui n'ont aucun rapport avec la nation dans la décision. Ça veut dire que c'est la gravité de la situation. Et c'est ça qu'on ne peut pas changer. Pourquoi le monde ne peut pas changer le système? Ça n'existe pas, Wendell. Et mettre en défi n'importe grand professeur, n'importe gros nègre qui connaît, ça veut dire changer comme mot et système. Ensuite, pour venir dire pour changer le système. Système pas qu'on changer. Système initié une seule fois. Ou pas jamais. Ouais, si vous dites pour changer le système, vous allez avoir une image encore. C'est un globe terrestre qui vient et vous comprenez à demain, vous allez camper le pot. Et puis vous dites revirer dans ce sens-là. Pas ça. This is a senator. This is a senator saying that this system in Haiti cannot be changed. We're going to continue to listen because that I don't agree with. But let's continue. Ou même pour changer. Parce que le système planétaire a été initié par le Créateur. Et là où on utilise le système, il y a un caractère divin en moi. On parle du système planétaire. On parle du système solaire. On parle de système. Et même sous table de musique, on peut parler de système ben. C'est un mot fort, système. On ne peut pas changer le système. Parce que les gens qui changent le système, nos systèmes ne vont pas changer. Point final. Le système initié par un monde avec un objectif. Maintenant, si vous voulez, pour performer ce système amélioré, le système devient plus performant, l'objectif là devient plus réel. Donc, c'est pour montrer que dans le cas à nous, nous pouvons saisir qui gens pour aborder le problème. Parce que, regardez bien, vous, Wendell, tout le monde, ni bourreau, ni bandit, ni victime, je dis à parler de système. Mais, regardez, un bon net fort, pas de courage pour venir ou pas qu'à changer le système. Parce que le système, une fois initié, implanté par le monde qui initie, le monde ne va pas jamais là encore. C'est eux seuls qui ont changé. Et ils n'ont pas quand même changé. C'est eux qui sont capables depuis le initial avec un objectif bien fixe. Le système haïtien a été initié, on dit plusieurs fois là avant, mais on me rend compte que nous ne pouvons pas comprendre, par des gens super intelligents qui ont les moyens de leur politique dans l'esprit de pérenniser le malheur du peuple haïtien, qui est un peuple noir, côté que le système n'a interdit à mon noir pour riche. C'est là où le problème. Mais ça, on dit, parce que quelque part, j'ai trouvé. This is a senator that is telling us that the system in Haiti is designed to prevent a black man, a black woman living in Haiti, born in Haiti. This system is designed to prevent you as a black person, as a black Haitian, to be successful in Haiti. Now, I want you guys to share the live because I like this man. And he was once a senator. But this just goes to show you that people who are in charge, they go in charge with the mindset thinking that the system cannot change. That's why I say, guys, our minds in the things in which we speak on our life, on our family, on this country, in our community, it matters because it will manifest. Let's continue, guys. Allons voir. He says he went to the rich. He asked, do you know you're rich? He asked the rich, do you know that you're rich? How do you know that you're rich? He says, yeah, you know I'm rich. Then he goes to the poor group and he asks the poor, do you know that you're poor?
and the poor says, no, I'm not poor. So the abject poverty that's present in this country, poverty that's below poverty, the people of Haiti have become so accustomed to it that they no longer even know, nor are they aware that their situation is not a good situation, guys. Please share the live. And if you are new here, si vous faites qu'à suivre moi, pas oublier pour nous partager et pour nous abonner avec Chanel là. Je la connais que riche. Si vous pas comme gros pauvre, ou pas même contre qui raison fort pauvre. Ou pas même contre pour qu'ils sont pauvres, parce qu'on pas même contre gros pauvres. Et pauvreté, nous, pas dans phase de pauvreté. Encore nous quittons pauvreté derrière. Nous quittons pauvreté derrière, nous prenons extrême pauvreté, nous prenons super extrême pauvreté. Quand on n'a pas attaqué famine, c'est ça qu'il faut. Il y a des gens qui ont levé et qui ont ou enragé. Parce que c'est la famine qui a suscité une rage. Beaucoup parce que, au fond, dépasser phase pauvreté, ou dépasser phase extrême pauvreté, ou dépasser phase super extrême pauvreté, quand on est en famine. Maintenant, on peut même connaître pendant la famine, non? Qui gens qu'on fait pauvre? Qui gens qu'on fait dans la famine, non? On vient connaître dans la famine parce qu'on sent, parce que le corps humain ne peut pas supporter. En retournant sur le système, sénateur, oui. Nous avons ou dit nous qui sont les systèmes pour nous. Voilà. Il y a un système, Wendell. Il y a un système, son espace aménagé avec tout contenu, avec des conditions préalables, bien définies, avec un objectif. Ok, on peut là. Monsieur qui t'a initié le système, ça, c'est qui est ce moment? Jean-Jacques Dessalines. C'était Jean-Jacques Dessalines. Qui? Ok, on peut là. Comme père fondateur. Oui. C'est ça? Oui. Là, nous ne parlons pas de régime politique, nous parlons du système. Parce que, tu vois là, on a eu une révolution. Puisque avant ce système que Jean-Jacques Dessalines a initié, ou du moins voulait initier, il y a eu un autre système qui était le système esclavagiste. Ce système esclavagiste qui a duré près de 400 ans, regardez bien pour ça que l'esclavage, c'était l'affaire des gens de bien, côté que moun ça a décidé que ou peut-être ou noir ou pas moun. Oui, mais on se dit que c'est Jean-Jacques Dessalines, on comprend mal que Jean-Jacques Dessalines a initié un système. À moins que ça nous apprenne, c'est pas ça lié. À pas besoin d'avancer. Jean-Jacques Dessalines qui dit et les Noirs. Oui, dont leurs pères sont en Afrique. Les pères sont en Afrique, qui lui a coûté la vie. Ça leur a coûté la vie. Mais on conçoit ça mal pour ces Jean-Jacques Dessalines qui était père fondateur, qui a initié un système qui parle qu'embête tout le monde dans la pauvreté. À moins que. Avant n'a pas avancé. Il y a eu. Un hijack. Il y a eu un hijack. L'expression hijack, détournement. Il y a le hijack qui est un avion, l'autre détournement. On vient effectuer un vol avec beaucoup de turbulences, côté que passagers, tout le monde paniqué, parce que on vient sous contrôle l'autre pilote qui a l'autre destination. Qui n'est pas destination, qui était au long terme, faire réservation, on dit, ou pas, ou qu'on est en destination, on a un droit dans un building, tant qu'on a fait September 11, il y a un droit dans la mer, il y a un droit sous Pentagone, c'est ça qui est lié au hijack. Ce pays a été hijacké à un certain moment, et ceci, on est en train d'effectuer jusqu'à aujourd'hui ce vol avec toute turbulence qu'on a effectué là, et ceci, pour qu'on connaît qui côté nous va tomber, si c'est dans le building, si c'est dans la mer, si c'est dans sous montagne. Et là, où il y a des dates claires qui expliquent. Regardez bien pour où Jean-Jacques Dessalines fait mourir. Pour qui ça a mourir? Combien de temps il fait avant que vous même parlez de lui? Combien de persécutions que petit et matin, mais regardez l'histoire pour eux. Même si c'est Negio qui écrit, parce que Jean-Jacques, en tant que victime, et ses acolytes n'ont pas eu le temps d'écrire l'histoire. Même la version, même la fausse version qu'on donne. Jusqu'à présent, il y a des proverbes qui disent on va contre qui tue l'empereur. Ça veut dire que les proverbes, c'est des proverbes qui prouvent que les gens qui écrivent dans cette histoire, malgré le fait mentir, mais dans une situation, on va même connaître exactement. Ok, on parlait, on dit que le système n'a été détourné. C'est-à-dire que
Jean-Jacques Dessalines était de bonne volonté. A été assassiné. Oui. Non, il était de bonne volonté. Il était de bonne volonté. Ok, mais quand même, c'est lui-même qui était concevoir le système, ça. Et il était construit par système, ça. Quand le système a été hijacké, donc les normes ont changé. Les normes ont changé. En retire anglais, en mettait Quand le système a été détourné, oui. ils ont changé de données. Et le ça, comme étant donné que c'est un système qui était fait capoter, le ça, on vient gagner donc une deuxième génération. On va dire que les Pétions, les Christophe et le reste. Sur la gouvernance de ceux qui ont dirigé après Jean-Jacques. Donc c'est eux-mêmes qui mettaient dans la situation ça. Évidemment. Et depuis le ça, nous condamnés, c'est ça? Nous condamnés. Et nous supporter encore parce que c'était tellement vrai. Parce que ne pas oublier que le système esclavagiste a des grands alliés. Et au capable, puis devant, venir joindre par exemple la déclaration d'un grand président américain connu sous le nom de Franklin Delano Roosevelt. Et la déclaration du président américain est plus forte que votre constitution. Jacques Sauvageant. Ouais, avec l'exemple que vous tracez là, il faut que nous puissions diviser. À Goumé, on accorde pour que vous pas servi. Donc, quel exemple pour l'autre peuple noir, ni dans le Caraïbe, ni dans le monde. Et au cas où, je dis à ça qui a passé nous, quantité déchirée Goumé de force qu'a fait gang, crime, qu'a fait au nom de cette déclaration. Et quand Franklin Delano Roosevelt fait prononcer phrase là, fais-moi confiance qu'il était de mise dans la tête de ceux qui géraient le système, qui faisaient la gestion de ce système. Ils étaient trouvés confortables là-dedans parce que cette histoire de Kimbéo divisé, déchiré, c'est fait retourner sous tapis à tout petit proverbe qui vous fait comprendre que depuis la Guinée, Tineg Traineg. Par exemple, il y en a eu. Ça veut dire que pour empêcher à la race noire d'accéder à la prospérité, parce que la prospérité englobait l'éducation, la formation, la scolarisation, la nourriture et tout ça. Je vais retourner sur le système non sénateur. Ouais. Et soit que moi insister, comprendre. Oui, vous avez bien compris. Oui. OK? We want to make sure to understand. Le système, ça va parler à la. C'est qui système que le système politique ou le système de manière économique, de manière générale, le système social. Le système embrasse, c'est ça que je constate pour un espace à tout contenu, tout ça qui est dans l'espace, je veux dire, si c'est sur 27 000 km que a établi le système, non, il n'y a pas tenu compte de tout fragment qui est dans le tout, l'éducation, l'économie, etc. Et quel que soit le projet que vous voulez gagner dans la vie, quel que soit belle, quel que soit le mythe, il y a un dernier facteur, si vous pas gagner l'amour pour jouer là par l'autre. Si vous baguez moyen. Donc, ça veut dire que son bagage qui était conçu, à l'origine. Ah oui, à l'origine. Mais ça empêche nous-mêmes, nous pas de faire dans le système, ça. Très bien. Parce que quand même, nous, majorité. Très bien. Wendell, nous est arrivé dans la solution très vite, mais comme si moi, nous devons être plus toujours dans le détail, problème avant que nous entrions dans la solution. Mais puisque vous êtes qui comprennent vite, ou qui est que faut une solution. La solution. Ou pas, pendant que vous avez un système, l'un finit initié, ou pas qu'à changer, il y a des données qui conditionnent l'existence de l'État et du gouvernement. Donc, quel que soit le chef d'État qui vient, et quel que soit le chef de gouvernement qui vient, il y a pour soumettre à exigence aux recommandations que le système n'a fait. Maintenant, les gens qui ont initié ce système, ils parlent encore, oui, mais ils ont des héritiers. Les héritiers du système, ils ont toujours gagné en bas mallette, règlement. C'est eux qui, de temps en temps, disent, ah, mais ça ne va pas me dire, mais ça ne va pas me dire, mais ça peut faire. Et maintenant, lorsqu'on vient dans la phase là, où vient le président, sénateur ou député, où vient une sentinelle système. Lorsque sentinelle système, ou bien pour travailler de concert avec les héritiers du système. Et il y a une pidu, ça dépend de gens qui ouvrent le système dans performer pour atteindre l'objectif. Pas oublier, l'objectif, quel a été l'objectif, c'est d'empêcher aux nègres d'accéder à la prospérité dans un pays nègre. C'est ça qui fait le plus facile pour un mulâtre bien avec un Syrien et un Libanais que vous-même. C'est Libanais et Syrien qui pourraient bien avoir. Mais on va voir mulâtre là, pas choisir comme amis premier. Ou quand vous amis, regardez bien vous.
Ou ka vin zami mulat là après que Libanais a dû mettre quitter M. Chita là. Mais mulat là pas choisi comme zami. Choisi comme travailleur. Moi tout pour parler de lui. Son réalité. Et c'est lui qui mettait moi dans sa là parce que ouais. Qu'on est de pères européens et de mères africaines. On est une nation qui a pris naissance dans de telles circonstances, d'une civilisation qui relève l'esclavage et qui fait une grande cassure sanglante qui vient de nous naissance comme nation. Donc, les mulâtres sont des Haïtiens, puisque ils ont de pères européens, et les Africains aussi sont des Haïtiens. We are one people. We are all Haitians. Whether white Haitian, black Haitian, we are all Haitians. Libanais, on Syrien, on Arabe, bien avec moi, bien avec ou comme petit nègre noir, et présente-toi à un mulâtre comme Zami, c'est le ça mulâtre l'accepte. Ça me doit la finir. On se lève au vide, ça regardez, Jacques Sauvage. What he said is we're in a country that's so divided that in order for a white Haitians, which they are called mulattoes here, almost all the time for them to embrace and become friends with a black Haitian, you have had to meet them. For them to allow you in their circle, you have to have been friends with a Lebanese, with an Iran, or one of the other people here that they consider as friends. You have to be. So we are already divided within. What he's saying is the system here is not just a government system. It's a system from the days of Dessalines days where he made it for all blacks to be freed. And right when he was assassinated, not only was it not talked about, but you had Patron and Henri that hijacked the system which Dessalines fought for us, for the Haitian people to be freed on. And now these group of people from the beginning to now have created a race division within the country. And he said it clearly, in order for you to have any type of success in doing anything, you need funding. That the mulattoes are descendants of friends who were here occupying us. They were our masters at some point. They have money. They have the education. So now they took control of the system in Haiti and basically hijack that system here. Let's continue. I'm going to let you talk in a minute. Parce que, objectivement, ça, il y a un livre que papa qui te boli, il faut qu'on ne pas jamais quitter petit nègre noir riche. C'est ça qui fait tout petit nègre noir, pas même connaître que aux pauvres, et pas même connaître pour ça aux pauvres, et même connaître pour ça. Depuis pour riche en Haïti, premier facteur pour riche, c'est pour que vous clair. Donc, il est plus facile qu'on aille dans le marché à acheter crème, passer sous peau, ou bien comme au lieu qu'on travaille. La phrase est simple, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Hello, babe. He said it's easier for you to bleach your skin in Haiti and do nothing and have money than to actually work and be a black person in Haiti. Wow. Il faut trouver des crèmes de bonne qualité pour blanchir ta peau. C'est sérieux. Sérieux, mais ouais, là, Jean-Jacques a pensé, il était contre côté de je m'en fous du reste. Parce que c'est fort problème, ça résout. Donc, Josiane, là, il est plus facile pour moi, pour mon travail. Si je m'achète crème, normalement, pour déteinter. Perruque, tout, mes petits cheveux aussi hauts, ça au fond, à tête tout, pour permettre, et puis, ouais, que c'est plus facile que ça. Comment on fait pauvre? Comment on fait pour clair pour pauvre? Il y a posé la question. Et souvent, comme ça, avec le système, non, j'en ai. Comment vous faites riche? Comment vous jouez comme ça? Et même sur mon boule bolette, vous avez dit c'est chance. Et puis, vous dites non, boule pour la boule chance, son boule diable. Vous associez ta prospérité avec le diable pour faire peur. Et même si vous avez pour serrer dans la table, c'est ça. Exhiber. C'est ça. Exhiber parce qu'on parle autour que c'est dans le diable. C'est système ça. Nous avons un système qui en dedans pays d'Haïti. We have a system in Haiti
that even when a black person is successful, it is associated as something bad. Avant wè, yon nou appareil ou ap leve pied pou leve, premier bagay pou yo di de li, yo pa même comprendre système esclavage ça, et nan diabliye pou l'ge succès. Ça veut dire que système nan pays, we have a system, guys, in Haiti, and this is an ex-senator that's giving his analysis. One of the things that I don't agree with is the fact that the system cannot change. We are defeated here by our way of thinking, by the things in which we instill in our mind. See, my question is to you as the guest on the show and speaking Creole. Why do these guys accept these jobs knowing that the system is the way that it is? Are they not as, and I'm not shooting and I'm not like going after the person who was talking, but I just want to know, are they not as guilty as those that is pushing the system when you know that that's what's happening? Yeah, so what you have in that system is an exclusion type of system. And it's a form of apartheid because they made it, it's kind of like how it used to be in the US, you know, in order for you to obtain your right to vote, they give you some tests that they knew you were not gonna be able to pass. And so, you know, at the end, you know, it happens like that, like they predicted. And so, like that, because they don't give free education to the people, okay? And then to make matters worse, the curriculum was imposed or introduced by the Vatican, you know, those people. So they applied the French language because it was the closest to them, and so, and it was elitist at its core because you got to understand, Haiti, after the independent debt was levied on us, there was no money for education for the masses. So the masses did not even have access to education, let alone being able to speak French. So therefore, you see what happens in that language. They use that language in order to exclude people. So for example, that explains why some Creole words would have double meaning, or they have the opposite meaning to the French, like to the French sounding version of those words. You see where I'm coming from? And that was by design, in my opinion, because it was designed to dupe the people, to mislead the people. And you see it every day when a politician or French, because they know the masses can't speak that language, even though they are trying to portray French language as our prideful language or our, you know, official language. When in reality, you're only serving the master by doing it. I think otherwise. I think we should bring the people to us, like trying to get them to be intrigued by us, our innovation, which is the Creole, you know, so that way. But hold on one second, my brother. Hold on one second.
Did you understand what he was saying as a Creole speaker, yours truly? Did you For me, hear yes, what I he was understood saying? Okay. He said nothing what about was the he friend. saying. The tape that I played, guys. Welcome to the show for you guys just tuning in. He said nothing about the friend. He mentioned the President Roosevelt from the U.S., but did not stay there. What he mentioned is, just like many others have said, is the fact that we Haitian people are our own worst enemy. That whether you are black, we were all brought here at one point. Whether you are black, we were brought here. We are descendants of Africa. And I mean, we seem to forget that we were brought to this island as Haitian people. They were brought to this island as mulattoes, whose probably were children of slaves, which were raped. I don't know. We don't know, and that's not the subject tonight. But the whole point is they are Haitians, but they had a superiority from the beginning over the black Haitians. Because when we defeated, see, Dessalines started a process that he never had an opportunity to finish. Why? Because when we get someone that is standing up and strongly fighting to set up a system, we see what their end up being like. He ended up dying before he can actually solidify what he had led and fought for us black people, for the nation of Haiti. And as soon as he died, what happened? That was thrown under the rug. Can you imagine back then, guys? We had no social media. We had no advocate. People weren't able to communicate the way that we are blessed to be able to communicate today. How we're able to collect evidence. So people that were warriors, that were heroes, they died and never really got justice. Once he died, what happened? The system, the fight which he had fought was hijacked. And then, we won the war as Haitians together. But as soon as we won, we created division amongst ourselves. This is not the France. This is not USA. This is Haitians versus Haitians. Whether if my skin is this beautiful black, right? Excuse my hands, guys, been dyeing my hair. But whether I'm this hue, whether I'm your hue, or whether if it's a white Haitian friend of mine, or I have a Lebanese that's, friends of mine in Haiti, we are all Haitians. What he is speaking about is the system in which we've created that. And if you want to be realistic, guys, and you want to be attentive to things which is about Haiti, meaning you've been here to Haiti and you visited Haiti and or you've done research about Haiti, what he is saying is a big thing. They have been in control because they have what? The money. 5% on the resources of 95%. And from the beginning, see, their four forefathers, today we have Dessalines kids, Petron's kids, we have this and that kids, and everybody is taking out their own objective. And that objective is one of the things you mentioned is similar to what was happening in America, guys. Imagine if the system in America would have continued. Where would you, many black people, my children that's living in America, my brothers and sisters that's living in America as a black person,
if we did not have great like Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, and many others that stood up and fought against that system for us to enjoy the freedom which we have today. Because I don't think we thank them enough, because we take our freedom for granted today. We are our worst enemy here. Yours truly. It's not the French. We're removed all of these people out. Now it is us Haitians that's standing here with each other. Kounya ouè que nous gagnons un système qui dit comme ça que, et vraiment c'est vrai, système non c'est un système où vle écraser un monde, où vle écraser une famille, pas bali éducation. D'ailleurs, Frederick Douglass dit, la ville, un monsieur noir qui l'autre bord, qui un gros historien qui te bataille pour freedom, moun noir. Li dit que l'el tena esclavage, yo vin joindre indépendance yo, li vin commencer wè bagay yo différent lè li apprendre lu. Parce que, c'est nous-mêmes, peuple haïtien, yo t'écrasé nous dans l'éducation. D'ailleurs, qu'à aller plus loin avec nous, parce que y a un pile haïtien qui voulait aller dans Biden programme, non. Mais ça que haïtien pas connaît, il y a une autre bataille que ou pral commencer même river aux États-Unis, parce que système qui est en Haïti, c'est un système que l'ite aux États-Unis tout, elle toujours aux États-Unis, côté blanc c'est une majorité, mais noir yo campé jam pour yo bataille en face système ça. Pour yo bataille pour yo dire comme ça que système ça pas continuer. Système ça nous pas pral moi même ça que me pas aimer, c'est ça fait me dire c'est pour nous faire précaution avec deux séries de bagages que nous a dit dans bouche nous pas d'accord pour nous dire comme ça pas rien qui pour l'éternité. D'ailleurs, seul sa promesse pour nous sous la terre, c'est ça que bon Dieu baille. C'est la terre qui pour l'éternité. D'ailleurs, rien encore pas pour l'éternité qui sous la terre. Nous pas qu'à dire. Ça veut dire que si que système colon ça yo, système blanc yo plus supérieur que nous, c'est un système qui pas t'a jamais changer. Petit pam, pas t'a ka jouir freedom yo que yo a jouir jodi. Moi pas t'a ka jouir freedom que moi a jouir jodi. Parce que moi là monter sous micro me parler pour Haïti, moi parler pas dans politique, moi parler de parole de humain. Mais si on dit ou nous arrivons dans un système dans le pays d'Haïti, et où est qu'un pile jeune fille, un pile jeune garçon, yo gaspillé quoi pendant 7 ans, puis devant yo paye plus pour lui, li pito chita, li vin ouais système dans l'albin, col en bas un pile crème, et puis devant ça vin passer, ouais petit moun nan vin pourrinet. Et puis nous-mêmes, nous ça nous ril, mais c'est pas vraiment que moun ça c'est un moun pour nous te kage ressources pour montrer moun nan de série de bagages, parce que pendant nous appris moun nan tout lycée une victime des systèmes qui en Haïti, parce que le vide ouais avec pour nous ça que bon Dieu ba ou en Haïti, depuis c'est dans système ça lié ou pas avoir rien. Mais ou ka vin fè chelbe, ou ka chita ou pa fè rien, de pou al gâte pour nan crème, kounya ou vin monte sou, mba konnen nan blague, ou ka di ou vin fè Michael Jackson ou sou moun. Bon crème ou gen couleur, kounya ou a bien passé. C'est système ça, yours truly, qui yon problème nan pays d'Haïti kounya. Mais moi-même, ça que, parce que nous, tout a dit c'est politique, c'est l'autre bord. Non. Il y a un plus gros système dans le pays, et système ça, parce que pendant nous, après, les toutes moulat, c'est eux-mêmes qui ont comme c'est eux-mêmes qui ont c'est l'autre bord. Et mais yo dit que c'est moun qui ont comme là, c'est lui-même qui mettait système nan. Frère, ou même qui ont haïtien. Qui j'en pour ouais que est-ce que
vraiment dit, si vous avez fait attention vraiment avec ça, Jacques Sauvejean t'a dit, est-ce que ouais, ça a son système qui pas qu'à changer dans le pays d'Haïti? Of course, it can change. Of course, it can change. Come on. If the people don't want it, si peuple a vle, then okay. But si peuple, if the people don't want that system, it has to change to fit the needs of the people. That's the way it always works. That's nature. That's the way nature works. So yeah, you know, the other side might be doing some forcing, you know, some resisting, but the idea is that you need to get more people to understand what they're up against and what they're caught up in. I think that's what is important, you know, because the more the people understand what they're missing out of them, I think they will naturally like rise up and demand what it is they need. But if they don't know what they need, you see where I'm coming from? There's no way they're gonna even think about standing up. But if you showing them the contrast, you know, here's black and white how this works. Here is how this is working right now as is for you. Do you see the difference? You know, this is No, very important because I agree, but I don't agree. I'm gonna tell you why. We know that there is a lack of education in this country. Big. Those that represent the country, I'm hoping that everyone agree that they are supposed to be the most educated ones to go and represent the whole as a mass. The people don't need to know this, but when the leaders know this, when you as a leader, when me that is leading life in Haiti know that something that is going on is wrong, what do you do about it as a leader that is leading this country? Let me give a shout out to Generation Love. Thank you so much, Generation Love, for the $15 super chat. Ecclesiastic 1:9 says, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your continuous love and support of Life in Haiti. Thank you, and welcome each and everyone. Welcome Jonathan Jones, Arlene, Manella, Marie Javier, Black Jesus. Welcome each and everyone. Purple Pill Composure, Brother Kenner, Kitty, Antoine. How's it going, guys? Please share the live. Please share the live, and I will be in the audience in a minute. Yes, you may continue. yeah. So here's what I think. Are you there? I'm here. Live stuff. I'm listening. Oh, you okay? I'm making sense. Okay. You can come So up I towards think the screen a little bit, baby. Put some light where you at. okay. Okay. So yeah, I think that okay, better now. So yeah, I think that there's a big gap, Marie, in Haiti's governing system. So, there's such a thing called the authority of power or the power of the authority, right?
So, but I think in Haiti, that is vague. Okay, the president or the leaders don't really have the power of authority in the country, and you can see that. I see it, like from a literally from an outside view. I see that the government doesn't have real power in Haiti, and I can see that like it's by design that the government can't, you know, give real security or a semblance of security in the country. You know what I mean? Because you have people in Haiti who benefits from the chaos, and they are standing on business that this is how it's gonna go every cycle. Okay? And that's why you see every time there has been a transition. When has there been a transition for 3 years in the US? None. Every cycle there has to be a transition, because in transition there's no check and balances. The whole system is loose. Like everybody, it's a free for all. Okay? So with that system, I don't think any president can really do anything. Like Jovenel was so honest with us as a people. I think more Haitians need to go back and listen to what he was saying. He was telling you that he didn't have no power when he was telling us, hey, this class of people owes the government, owes the l'État, like 17 million or 19 million. I don't know how much it was. Oh, where do they owe it? From the port where they have free franchise, but there's some extra fees they have. So just like when you buy something, like buy one and get free at Publix or something, or McDonald's, you still pay the taxes on franchise to bring in containers of goods, but that little fee they don't want to pay. So Jovenel had to come out in the open and call them out in order for them to pay it. Even then, only a select few, who felt ashamed, and they started a payment plan kind of thing. So this is what you have. So there's no, the government is at the mercy of different classes. And that's why you see every classes is picking on the government now, because the government doesn't have the power of authority to exert that. They don't have that, like the levers of power. It's like it's not in their hand. It's like they're not driving that truck, And so until we can do that, until we can get back the levers of governing, right? Give it to the people sacredly, like ink it in the Constitution, to where we have to give people like the consent for whoever's gonna come and govern us. And we have to make sure that there are certain boundaries that these leaders, these so-called governing persons, are gonna respect. They're not gonna go beyond that, if it's not some extreme cases or emergency cases. So we need to enumerate all of the real requirement of the president. Okay, give him back his power. Okay, and give him the responsibility to drive this truck that is the country. Okay, the l'État of the country. Until we do that, we're in big trouble, because right now it's anarchy. Every group feels like they can empower themselves, they can protect themselves, and you have that. You know what I mean? Like you have Negawu, Negamba. And then, some people right there in the middle, they are caught up in the middle,
And so, like, you don't have no leader to be there, to be in the middle to help us. You know, so it's not feasible. It can't go on any longer. You know, like I said, the people already expressed their will. No, we want a president. We don't need 7 presidents. We don't have no money to pay these guys. You know, we don't need 7 or 9 presidents to come and do what? To come and do what? You know, the power has to be Let's given just go from the back. people. You're very educated, right? So I don't understand why we're just repeating what we hear of the media, especially Haitian media, right? Why are you repeating that we have 7 presidents, even though many of us may not want the transition, but as educated as you are, why would Mhm. you say that we have 7 president or 9 president with this transitional team that's still enslaving the people instead of thoroughly getting them to understand what it is? You can teach somebody something and they still don't agree with it, but at least give them the chance and opportunity to understand so that uh, in front of society they can have a decent argument. Are the 7 transitional team, as you know with your knowledge, do you believe that they are really the president, 7 president? Is that what they stand for? Can you repeat that question again, please? Can you honestly say that what you just stated, that the 7 transitional Mhm. members are 7 different Mhm. presidents? Is that what you know them to be? And where have you read and verified that? Where have I verified that they are no good or No, they no, can no. be That they president are or they're 7 not? president. That they are 7 president. Oh well, okay. Here's the deal. Um, a conseil présidentiel, okay? It's like a council. It's like a board, okay? Mhm. It's a board or like a council it's like a group of people. Now, me knowing Haitian people, I don't think that it's gonna be doable because No, 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 if no, you no. can't if you couldn't Don't. get We're not going on what oh, we think. Because we need to know and okay. understand that when we are on social media, we have a responsibility. So I love you, but I want us to remove feelings out of this, because in educating, I don't want you to tell me the feelings. If you're going to educate me, if you're gonna teach me how to be better at being a YouTuber, you will tell me what you feel afterwards, but you're gonna educate Mhm, me properly on how YouTube mhm. requires things to be done. What is the Okay. transitional team in educating the people? Or if you're telling an Mhm. American about the 7 transitional team, who are they? Are they 7 president? Is that what you Okay. believe? These guys have been in l'État. Okay? One of them, Edgar Leblanc, was a senator and he was the president of the Senate at one point in Haiti. The guy that named Paul-Henri Voltaire, he's a so-called architect or engineer, and he was in Aristide's government. I never heard of him. I never heard of any great building that designed or he, you know, drew. So, and for the other guys, there's a former judge, a judge from Oak.
he's under the banner of Petit Dessalines. And then there's a lady that I don't really know about her. So I can only give my personal opinion on that. And as, you know, a would-be professor, that's what I can give my personal opinion. I can opine on it and may the rest fall where they may. I like any Haitian would want the best for my country. Okay? The best. And what we have here is not the people will. That's why I don't think it's the best. We need what election, for example. I'm not one person that is able to stop them from accessing power. I think we all know that. But I think that if they were to come, because I see the international community is pushing these guys as the solution. Now, if you know the reality of a sovereign country, no foreign powers should be pushing like a leader onto you or some leaders onto you. You need to make your own decision. So that's why I don't trust them, because I see that the foreign media or the foreigners, they are pushing these guys. Now, I know that no country has any friends. So if you see foreign countries are pushing some guys, you know, they're like, oh, that should be your leader without even having to go to election. I don't trust that process. I don't think any Americans or any real patriot would like approve that process. That's just how I feel. And so, like I said, if that has to be the case, okay, will they hold election in due time? Time will tell, because I don't trust them from the get go. I don't believe that they have the country's best interests at heart, because the people did not choose them. They don't have no relevance towards the people. You know what I Are you mean? here? Are you here? Yeah, I'm there. I do Hmm. I'm here. agree. I do agree that the way things have been done is not right. And of course, we hear because everyone uh, is expressing that. But the way I see it is, when we have one, it is always an issue. Because this is why, Mm. I've always hated politics, but in Haiti, it will make you hate politics even more, because I guess some people, they thrive off the drama with Haiti. When we have one person, let me just ask this question. Do you think that if we put Guy Philippe as the president, do you think that he will have a smooth transition without it constantly being an issue? And I say that as a solution minded person, because it seems to me it doesn't matter what happens, the problem continues. Do you think that if we were to install Guy Philippe, do you think that that would be the end all solve all for the Haitian people? Can you repeat that last part? If we installed Guy Philippe as the president, Yeah. because it will be a one Yeah. man president, do you think that would Uh-huh. be an end all solve all problems for Haiti and the Haitian people? Yes. Because
I see the polls. Guy Philippe at 92% in all the polls. It's not his fault. It's not his fault that the Haitian people love a military strongman. Okay, it's not his fault. It's because we took independence that way. Okay, we had a strong man. We had strong men who fought for our independence. Jean-Jacques Dessalines, who was like a god. The more I study this guy, the more I admire Dessalines. You know what I mean? The more, because I look at him like a god. Because people say, you know what they say about him? Oh, he could not read. He was illiterate, this and that. But for a man to be the way Dessalines was, like the first Pan-Africanist, okay? The first Pan-Africanist. He, like, did you know that in the first Haitian constitution, in the first Haitian budget, Dessalines put money in that. That brought me to tears when I was reading that today. He put money in that budget to help all the black for their freedom. Dessalines. Like, when I hear that, I'm like, dang, this guy was just beyond his years, because he can, like, foresee so much. And this is why he's gonna be revered more than a lot of those heroes you call the freedom fighters or the people who nah. Dessalines was in a league of his own. Okay, so with that said, this is why Guy Philippe is relevant, because the people knows we can't like stand up to the world. We can't be prideful about ourselves without an army. How do you get an army? How do you get an army? You get someone who you invested in. We invested in Guy Philippe. We paid for his training in Ecuador. The Americans trained him. Okay? We paid for his training. Now, if he comes back, he's like, okay, my country needs an army. My country need this. My country need that. The people are gonna follow him, and he's saying what the people wants to hear. If the people be against Guy Philippe can bring a better message or in a better candidate and some better candidates, I think it would be fair. But they don't even have no alternative. They don't even present their alternative. Tout son bon resta. Pa gen moun nan jenerasyon nan ki gen stil pou nou apay nan restavet blanc. Parce que nous comprenons blanc. Ouais? So c'est ça que fait nous Guy Philippe. Guy Philippe suffer. Now, do you think he's gonna be a tout soup pour just ba blanc tout ça blanc vle? Or he's gonna give the TS to the people where he came from? I believe the latter. I believe that he has to, like, he wants to give back to them. And that's what I want. I want what the people want. I want an army to help protect our border so that we can start growing our country. Okay? Like, people can say what they want, but without an army, you're not a country. A formidable army, that is. An army that respects the democratic process, if that's what we want. Okay? So me, I'm pro-army. I'm not one of these guys who think the police can do all the work that the army can do. I'm not. I can't be that type. I love Guy Philippe for that factor, right? Not like, because I believe he will invest in our army. I believe he will give us that pride we're looking for, because he has nothing to lose. He has
nothing else to prove to the people who used him in the past. He has a lot to prove to us, the people who believe in him, no matter what. See where I'm coming from? So, like army people have discipline. If there's one thing Haiti's lacking right now in the government, they lack discipline. You know what I mean? And that's why they can't use that authority, because if you bluffing the people all the time, if everybody know you're a thief, right? Nobody's gonna trust your words. Nobody's gonna even like you could tell them to do something. When you hear, they might do it, but as soon as you leave, they're not gonna do it. And that's what the government and the l'État in Haiti has. They have no credibility. Okay, they have, because they show no discipline. They never deliver on their promises. Okay, so I think that we need an army guy. Like an army guy can fix that. An army guy gonna bring discipline, in the government. We need that more than anything. Then afterwards, we can like say, okay, we'll play in that democracy arena, but we need some army to put some discipline in the way this country is running. Because like, I'm gonna tell you this one last time: the reason why the people doesn't respect the government, the people doesn't want to pay taxes, is because the government and the l'État has been bluffing them ever since I was a kid. L'État, you just know these guys when they riding around in their big Jeep, their 4x4s, in the quartier, they come pick up their girls and stuff like that. That's how you know these guys. You don't know anything they do. I think that's not. I don't know how to define that or to describe it. It's not. That's not what no real person want from their government officials. We need discipline. We need discipline to catch the suppliers of weapons and ammunition to our young people. We need discipline. We need law and order. How are you gonna get that without an army, a strong army? How? The police can't even uphold the couvre-feu they put. They only do that to steal money. You know what I'm saying? Let's go into the audience. Welcome, guys. How's it going today? How's it going? Well, with Mudland TV, how's it going? Bonsoir, bonsoir. Erica says, that is the truth. The DR do not have funds or the capacity, as you have stated. Don Red says, I don't know if Haitians wants to go to DR by the way they're treated, but if they do, the DR has 4.7 million in the US, so they have room for 3 million Haitians. The treatment we get over there, the unfairness, the racism, no way. Tasha says, why can't Haitians go to the parts of Haiti that are peaceful, since most of the bad things are happening in the city? Haitians seems proud and don't want too much outside interfering. Black Drama says, how can I join the live today? Next live, guys, I'll probably make it where you guys can join, but not today. Probably, guys, pour nous partager, pour nous abonner. MK Ultra, how's it going? Kitty Cola says the argument is what group is capable of putting a democracy system in Haiti that works. The new system needs to focus on involvement of all Haitian people there and abroad. Yes. John, one law says I'm black, but I hate to see the ancestors' hard work go to waste due to greedy and corrupt people.
Manila says Segwo Powell. John says good night. What system do we want? Good question. What system do we want in Haiti? But Would you like to answer that I think question? that, yeah, of course, I got it. I think that Haiti would be best served with a fusion system. You know what I mean? Like a system that is not just one system all at once, you know? So like I don't think Haiti would do good with just capitalism, you know, because our nature is not to be so capitalistic because our country was not founded on that. Our country was founded on sharing, like helping your brothers out, you know, like it was built on making the country, the society more fertile for our people and our fellow black people. Okay, it was designed to have us being supreme. I'm sorry, but you know that's what Dessalines envisioned. To have us, the native, the people who gave their bloods for this country to, you know, take birth. So it was. So if you ask me, we we need to never forget that. You know that was what our true calling was. It was to be a light for people, to defy the odds. You know what I mean? And I learned something today about Haiti, the word where they say it's land of mountains or mountainous land. But in reality, Haiti means a land to where you can rise to any occasion and still be your best self. Wow, right? It's mind blowing. The meaning of Haiti. It's a place where you can rise to the occasion, to any occasion or obstacles, overcome them, and still be your best self. I love it. I love it. And I learned that from Nana Bello. Yeah, that's a reference. You guys need to check her out. She's one of the best Haitian scholars out there. She's on the internet. She's great, Marie. Who is it? I don't know. Nana Bello. Biana Bello. Her last name is Bello. Okay. Belloo. I mean LLO. And so when I got those kind of meanings will uplift our people's spirit to know that you came from a land and a lineage of people who are like it's their mastery, right? To defy the odds, to overcome. You know what I mean? It's in us to be great, to be graceful as we're, you know, performing, as we're performing our duties in the world. And so I think that we can derive our system from that, right? From those qualities, I think we're gonna be great because we can't adopt just one system and think we're gonna be fine just adopting somebody else's system. I think we need to create our own. And how do we do that? Just like you're cooking food. You know, Haitians did not just take the African food and, you know, turn it into Haitian food. No, we put our own little twist to it. You know what I mean? We put that little French, you know what I mean, sprinkle on it, Spanish, English, American, somewhat.
And we have the best food in the world because of that. And I think we That can use we that. do. I agree with that. Oh, come on. We got the most soulful food in the world. Haitian food is like good for the soul, like all the way. When I make my American friends taste Haitian food, they go crazy. Like I'm talking about white people. They go crazy. So, That's true. like that's why I believe that we have to do this so that the future generation can look up. And we have a lot that we can look up to, or we can derive that. We have a lot we can derive that from, and you can look at our music, our food, and our art, and overall what we represent, the L'Union fait la force. Even though I know we've been brainwashed not to practice it, but we see what we did in the canal. You know what I mean? With L'Union fait la force. And we're doing more canals, right? With L'Union fait la force. With L'Union fait la force. And what I love about it, it's organic. Nobody has to force anyone. People just know, okay, this is for this. Oh, of course, we want our people to grow their own food so that we don't depend on the neighbor who don't even like us for food. Know what I mean? Hmm. Base our system on. And it doesn't have to be communist. It doesn't have to be pure socialism. I believe it has to be a marriage of all of those systems to bring out the best, to live up to our name. Hmm. What system do we want change? If you ask me, um, Hmm. we want a system that goes by the law. I think that for That goes so what? long that abides under the Constitution, where every Hmm. person in Haiti will have a chance and can get an opportunity to have access to education, to have access to health care, that it is not just a crowd that have access to education, that have access Hmm. to health care. I think Hmm. one of the biggest things we need to change, and I'm going to refer this to, this is a change even America have continued to practice. Where, how would you feel today if it was just, I mean, I know discrimination exists, I know that racism exists, um, I know all of that, but for it to be blatant, that you knew you were in a system that if you are black, if your skin is dark skin, that you are condemned to not be successful, that you are condemned, your family, your children, your kids. Hmm. For a dark skinned Haitian and many dark skinned Haitians that are successful, it is because at some point they had a chance and opportunity to travel outside of Haiti and went to the United States. And that is why sometimes it's a battle when you speak against the United States, because we have to admit that the United States have given many Haitians an opportunity, because many diasporas will tell you if they had never left out of Haiti, if they had never traveled out of Haiti, if they remained in Haiti, would them, their children, would they be where they're at today, living in Haiti? I think that's a system that Yeah, needs to that's change. facts. Système qui pour changer Haïti, c'est pour Haïtien. C'est Yeah, pas pour yeah. tel monde qui gagne pour rouge qui pour enjoy pays.
Système nan c'est pour nous système côté toute petite Haïti gen accès avec l'école, avec éducation qui une éducation normale. Un système côté et pas pour courir à Saint-Domingue simplement pour gagner l'hôpital, pour gagner de séries de remèdes, pour gagner pharmacie. Parce que on nous baille tête nous vérité. Que n'importe couleur ou c'est un haïtien. Mais là où t'as dans un système que c'est moulat yo, et moulat yo qui gagne clé pays. Est-ce que ouais, si que système non continue comme ça, li a bon pour nous-mêmes peuple haïtien. Yo même yo gen kob, yo ka voyager, yo ka chercher remède, yo ka ceci c'est l'autre bord. Imaginez jodi, messieurs dames, dans le pays d'Haïti, combien de monde qui perdit la vie, combien de monde qui presque pral perdi maman yo, ou bien papa yo. Une génération que pour nous t'apprendre soin en dedans pays d'Haïti, ou ouais que qui a détruit quietly. How do you say quietly in Creole? Silence, en silence. Nous gen grand moun yo a mouri presque en silence. Parce que gen un pile moun kounya en Haïti. Pas ka même ou gen nou a gen kob. Et ou pas ka jwenn remède pour grand moun yo. On nous dit si grand moun yo souffri maladie sick. Avant moi a parlé avec un moun, zami nan di Marie, moun a mouri en dans pays parce que pharmacie pas gen courant, yo besoin pour remettre la rete glacée, pour remettre la traverser avec tout trajet, pas gen route remède à gaspiller et moun a mouri, ça veut dire que nan concession nous tande qui dit 3 moun mouri et menti parce que yo pas bay bon vérité parce que pendant yo dit 3 yo a compté 3 que yo joindre bon la rire mais est-ce que nous pour aller en dedans l'hôpital yo est-ce que nous pour aller en dehors pour nous connaître que un peu moun ça tout qui perdit la vie en bas système que nous gagne dans pays li un système côté nous-mêmes haïtiens pas qu'à vivre en dedans pays nous. Parce que oui, il y a un pile haïtien qui voulait voyager, mais il y a tout connaît pour mettre retiré en Haïti. C'est là où il retourné parce que c'est Haïti où voulait vivre. Ce système ça, si vous demandez, moi t'as aimé well changer. C'est pas parce que un monde noir. Imaginez si aux États-Unis t'es toujours comme ça avec nous. Parce que yo te comme ça un jour. Aux États-Unis, te comme ça à côté majorité assez blanc. Et yo te comme maltraité noir. Et nous que aux États-Unis, le système ça a changé. Il va finalement changer en Haïti. Il a amélioré, on nous dit il a amélioré États-Unis ont une philosophie qui juste clair. I mean, c'est à pousser chaque les poupou on va nous aller on petit couvrir. C'est comme ça. Par exemple, like gen ville dans le pays ici. Si on ou marie avec femme blanc, on va quand même passer là-dedans. On va on va passer là-dedans. Moi, Texas levé. So, Texas, vous comprenez? Moi, quand so là, c'est comme ça. Un côté que raciste en pile. Yeah. Mais pour Jean lié, n'a pas un rapport de gens que lié en Haïti. Haïti. Ça c'est un lot bagage. Est-ce que nous comprenons? Li un lot bagage. Et li un bagage qui vraiment terrible parce que oui, c'est vrai qu'il y a des côtés où entrer mais où gagner la justice at an extent. You get what I'm saying? Ou gagner la justice.
Say, it's my opinion, that you have a level of justice. And I want to thank you so much, Mr. Jackson, for the $5 super chat. $5 super chat. Brother Kenner, hold on. Kenner made a comment that I wanted to say something Okay. on. Hold on one second. Let me find his comment. Brother Kenner says African Americans are where they are today economically, are where they are today economically because of a lot of blood, sweat, and tears from many courageous men and women for over 400 years. Well, let's not forget that African Americans are where they are at today because it begun with us Haitian people. And if you guys can do it, what we're saying is we can do it too. We can do the same thing here in Haiti because we led the way, which gave you guys strength to start standing up for your independence, for your freedom. So if you guys can do it, why is it that we are still enslaved? Why are we still divided within and not doing something about it? Generation Love says solidarity is the key for the one person. You need another Moses. Otherwise, power to the people in Christ Hamashiach. Kombit Pulakai. Give you a big, big shout out. Kombit Pulakai. Clyde says they will run the transition. They are in 7 presidents from different political groups. The way Haiti is now, I think they'll need more than Moses. I'm not trying to be funny. Come on. Purple Pill says Different we'll political. have to see how this alleged transitional position gonna play. These Haitian stakeholders is about their pockets. I'm foreign, but I'm Oh, not. Hi, Maria. He is dodging your question and it's the wrong guest. You are on this show. Nothing he says impressed me. Um, Hold on a second. My bad. Transition. I all right. disagree. The core group go as far as Haitian stakeholders allow them. Whenever the Haitian mafia wanna kick them, they will. But they're looking good for them. I'm listening all the way from Canada. Mr. Jean says it will not solve anything because government have a mechanism of the way that it works. I haven't heard of no such poll. Haiti is still heavily lavalas. There's no way Guy Philippe is that popular in Haiti. Lava las. Oh my God. Generation Love says imperialism is wealthy concerning finances and financial manipulation. Solidarity is the people's currency. Hebrew Israelite bloodline responsibility. Dessalines would be ashamed of his people today, I believe. I believe that too. America control Haiti. They need to leave us alone. That I agree with. Mudlin says, hold on a second. I just saw it. Mudlin says, I'm here, sister, still watching with my mom. Thank you, Mudlin TV. Shout out to you and mom. Shout out to you. Auto718 says, does everybody believe in Dessalines? Of course we do. I do.
Paul says, with the canal are Jean-Jacques aesthetic Dessalines. beauty and original engineering savvy. Marie says they pay the gains to destroy one another. The first system is compassion and charity, because Haiti must become sanctions and embargo proof. I want to play something before we leave the show. And I think that listening to his show tonight kind of said a whole lot in reference to what we were talking about. Avec intervention que nous avons fait sur l'interview que l'ancien sénateur Jacques Sauvageant a fait sur Radio et Télémétropole le 13 août 2019. Jacques t'a parlé d'un système qui est établi côté que personne n'est capable de changer. Un système qui était établi par les fondateurs du pays d'Haïti, les Noirs et les Blancs, ou bien les Noirs et les Mulattes. Et ce système, ça là, objectivement, c'est pour l'empêcher que la race noire lui-même ait une richesse. Et il y a une impossibilité qui est établie côté que noir, il n'est pas jamais capable de lever à terre depuis que le système ça lui-même existait, et un système qui n'est pas capable de changer. Ça, c'est une impossibilité. Et il y a un pile d'exemples. Des exemples tangibles qui vraiment montrent et solidifient l'argument là. Et le regarder sous les murs de la vie, ou capable de voir vraiment l'exemple qu'elle étudiait, l'exemple qu'elle présentait, que le système ça vraiment l'initier et créer pour qu'il y ait nous dans un état de destruction. Mais cependant, même système ça, l'utiliser nos frères noirs pour qu'il y ait nous côté que nous y a. Li pas soucier de ratio. Parce que selon moi-même, si par hasard nous connaissons le système dans ce ça que lié, nous acceptons comme réalité. Donc, moi pensais, il y aurait vol qui a fait depuis toute année ça yo, pour nous refuser continuer à aider yo accomplir bagay ça yo. Et lorsque nous écoutons ces choses-là sorti dans la bouche d'un sénateur, yo même qui gagnait monopole de loi, monopole pour changer bagay qui dans le pays, m'a posé cette question. Comment que nous-mêmes tout, nous pas ouais que nous avons fait sacrifice pour nous changer la situation. Mais Jacques Sauvageant t'a offert la solution tout, et c'est ça que nous allons explorer dans ce segment ça. Quelle solution que Jacques lui-même a proposé pour nous capables de sortir dans la situation ça. En nous côté Jacques, tu pourras continuer à parler de ce système ça qui est établi pour que les gens qui nous sont là. En aller. Ça fait objet de complot. Et on ne parle pas de changement de système dans ce sens. On parle de changement de... Parce qu'on ne peut pas changer le système. C'est pas dit pour eux pas la donne, comme on t'a fait 10 000 pas la donne. Ils sont des Haïtiens comme tout le monde. C'est Africain qui fait ici. Parce qu'on est né de père européen et de mère africaine. Comment ignorer l'existence de sa mère pendant que c'est les pauvres maman, c'est les pauvres tétés? Est-ce qu'on remarque dans l'économie haïtienne, il y a touche une griffe africaine quelconque? Est-ce que vous êtes? Et pourtant, de vous parler de richesse, tu vois, comme dans un monde dit, vous pouvez le voir à Washington, dans le forum économique.
des hommes d'affaires haïtiens. Et puis, quand ils dans le coin, et pour travailler, soit bon noir là-dedans. Mesdames et messieurs, ça même, que le sénateur a expliqué là, oui, c'est une réalité. Le regarder l'économie, richesse là, c'est une lettre là vous là-dedans. Mais comment pour le changer? Il pourra le changer par des lois, par la justice dans le pays. Bon exemple. Les États-Unis sont dans la même situation ça que Jacques a expliqué là, mesdames et messieurs. Même situation ça. Moi toujours parlé de péripéties que les Noirs subissent aux États-Unis d'Amérique. Et songez bien, les États-Unis d'Amérique gagnent une majorité blanche. Ça veut dire, si nous propose, si nous comparé la situation haïtienne, Haïti n'a plus bonne place que les États-Unis. Parce que nous avons une majorité noire. Je voulais pour nous comprendre ça que m'a dit nous là, mesdames et messieurs. Côté que, les blancs, t'es si tellement humilié noirs, ils ne pas même chita sous même banc dans l'école. Ils ne pas boire dans le même tuyau. Ils ne pas aller dans la même toilette. Même toilette. Ils ne pas aller dans la même toilette. Ils ont une propre université pas yo. Noir pas de chance à l'économie. Mais qu'est-ce qui arrive? Loi vient changer pour créer une série de systèmes. Côté que loi exige que Noirs participent. Nous gagnons affirmative action. Nous gagnons inclusion. Nous gagnons tout bagaille ça qui explique côté que Noir, race là, groupe là, ils doivent participer. Nous gagnons des lois pour anti-discrimination dans le travail, dans le job, dans l'école, dans l'institution, dans le gouvernement, doit gagner une série de monde qui représentent là-dedans. Mais si les États-Unis, qui ont une majorité blanche, sont capables d'initier ce changement-là et de faire le travail, je dis là, les Noirs, capables de créer richesse s'ils veulent, immigrants, capables de créer richesse s'ils veulent. Excusez-moi, mesdames et messieurs, si l'engagement paraît côté qui m'a défendre les blancs, et non, c'est parce qu'on manque comprendre ça que m'a dit là. Je ne pas croire qu'il ne pas changer. Je crois qu'il y a des lâches dans le pays qui ne peuvent pas exposer leur job pour proposer des changements radicaux, des changements qui sont bons. Mais je ne pas croire. Le système est écrit par le sang sous des roches qui ne peuvent pas effacer. Pas comme ça. Pas comme ça du tout. Ou te mettre 12 nègres, ou mettre 20 nègres, ou mettre 30 nègres. Ou pas besoin de noir là-dedans. Et sous le noir, gardez le bien pour eux. Qui représente 95% sous le noir. Ça veut dire que même pour nègres tu as pour blanchio, faut que ça révolutionne. Il pas bon pour eux. Les cas duré 100 ans, cas duré 200 ans, cas duré 300 ans, mais bonjour, là, fini. Mesdames et messieurs, encore, changement, li doit faire dans la loi pays ou un système de justice qui travaille ou doit mener bagay ça au plus haut des droits humains dans le monde entier. De discuter, de gagner un board qui a discuté inclusion, discrimination, racisme, système dans le pays d'Haïti. Nous sommes capables de faire. Malheureusement, pas de personne qui veut mener dans le degré ça pour étudier bagay là et où est pour ton solution. Nous en majorité, peuple en majorité noire. Vous-même, pour ne pas finir mal, parce que ce sont nos frères.
Nous, ces frères et sœurs, nous devons chita. Et pour nous faire promotion, richesse. Pour pas dire, comment on dit ça contre ici, Wendell? Pas juste qu'on a expliqué, mon là. This guy. Je regarde, Oui, faut travailler pour lui, et puis, au fond des ordres. Ça long des ordres, et puis, nous est là, il pas payé au premier mois. Il y a comme là. Est-ce que là? Il paye au deuxième mois. Il pas payé au troisième mois. Ça, c'est une situation en difficulté. Mais le troisième mois, il pas payé là, il y a des gens qui le battent encore pour beaucoup de points. En tout, peut-être chargé. Oh my God. Beaucoup de points. L'on vient toucher 6 mois, ou doit 3 fois valeur salaire. Mesdames et messieurs, exemple ça qui Jacques Baila sont réalité 100% que lié. Les fêtes, on connaît les fêtes en Haïti. C'est vrai. On travaille pour le monde, il décide qu'il pas paye. Mais mesdames et messieurs, côté loi dans le pays qui déclarait illégal pour pas payer au monde et gagner une façon pour enforcer loi ça. Mais soyons sérieux. Problème que Jacques expliqué là, c'est pas un problème qui est unique à Haïti. C'est un problème qui est dans tout pays. Mais une façon que améliorer la situation, les lois doivent écrire pour empêcher, rendre illégal, mettre un prix à monde qui viole. L'ouvrier qui travaille doit avoir un salaire. Dans ce sens, il y a une loi qui dit si mon travail, mais l'aile doit toucher. Le gouvernement central, système judiciaire dans le pays, doit occuper de gens de bagaille ça yo. Pas besoin d'un guerre civil pour lui, mais de des lois qui initiées. Et majorité de monde qui dans le Sénat, majorité de monde qui dans la Chambre des députés, qui a passé les lois, ce sont qui? Les Noirs. Mesdames et messieurs, soyons sérieux. Triste, mais. On va dire que ça ou pas là, oui ou là. Mais lorsqu'on ne pas payer un malheureux qui travaille pour lui, il doit douer gouvernement l'argent et moun ça tout l'argent. Et non seulement ça tout. Côté loi qui contrôle l'intérêt qu'on prête au monde, mesdames et messieurs, ça c'est pas qui contrôle, il y a une loi qui contrôle tout. Il y a un monde pas capable de prêter un taux exorbitant. Donc il y a une loi qui contrôle tout. Monsieur Campé, quoi, on a fait qu'il m'avait expliqué ça. Je me dis, mais on a des travail, on est. Qui finance commande? Ce n'est pas des gens qui calent, même gens avec les esclaves, là, tu as un commandeur. Encore. Mais au calou, dans la poche. Mais songez bien, son sénateur, oui, que moun sa vin dit, il y a un sénateur qui dit que c'est un officier de la loi. Vous devez nous comprendre. Parfois, il y a des gens qui pensent que c'est irrationnel. Mais non, moi pas irrationnel. Je seulement cadre de bagages, je ne pas comprendre. Son sénateur vient dire un crime. Et son officier qui est lié, qui écrit des lois, automatiquement, le monde a expliqué un bagage comme ça. Même quand il va l'entrer dans la chambre, non. On va le relayer, l'autre sénateur, pour m'expliquer ce qui a passé, pour nous connaître comment nous sommes capables d'initier une loi qui pour empêcher bagay ça fait et assurer que la justice pays à tout travail, même gens tout, pour nous corriger bagay ça yo. Et yo capable de corriger. Yo capable de corriger. Yo bloqué source de revenus, yo diminué, yo gon van nan men yo. C'est ça qui fait que moi-même, si n'a cherché solution, premier ça n'a fait c'est suspendre demander nek ça yo pour partager ça yo gain. Quitter yo avec ça yo gain. Yo met al pire si vous voulez. Mais maintenant ma promouvoir. You see, the solution for every Haitian person when you hear them talk is always divide and conquer. Mais nous non payer avec notre Claude. Si nous pas qu'à mettre tête nous ensemble, if we can't come together
as one. Whether we're light skinned, whether you're dark skinned, whatever the color of your skin is, if we always have to be in competition, that's one of the issues we have here. And that is why I say if we can put law and order and abide under the Constitution, where everyone abides under that Constitution, we will see a change. Because we That's all what we need. assume and think that dividing and conquering, that is the result to all of our problems, and it's not, because we're not going to be able to change the fact that there are white Haitians, and you can't take away the fact that there is dark-skinned Haitians. We have to live, and we all have to coexist in this world. Moi d'accord. 100%. Moi d'accord. Partage, c'est pas un bagage qui me j'aime intéressé là dans le tout. Malgré qu'il y nous, par exemple, France gagne plus de presque 40 billions de dollars. Et même plus toujours qu'il doit, parce que nous te payons physiquement l'argent. Ça différent. Mais partage de richesse en Haïti, ça c'est un sujet qui est très 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 dangereux. On ne va pas m'occuper le même. Mais création de nouvelles richesses, ça lui-même, moi je supporte le 100%. Mais avant même que nous commencions à créer les richesses, les lois doivent être établies pour supporter et corriger création de richesses de façon qui est capable de bénéficier tout petit pays. Ça est important. Ça est important. Que Haïti est capable de changer. Mais il a besoin des gens qui comprennent qui j'ai fait pays. Copier le système de l'autre côté, qui ça qui fait pour résoudre des problèmes, parce que je ne crois pas que c'est Haïti qui peut dealer avec la situation ça. You see, another thing, the Haitian people refuse. They say they don't want to copy. They don't want this. But we do copy. Matter of fact, everyone copy each other. But why do we copy just the bad? Why do we, pour qui ça nous copier ça qui pas bon simplement? Pour qui ça nous pas qu'à copier ça qui bon parce que gagne l'autre pays qui traverse le même problème que nous traversons et yo réussi. Voice of Consciousness, c'est Marie, moi pensé nous même haïtiens gagne un pile pour nous remercier Dominicains. Dominicains bail 3 millions haïtiens travail. Nous-mêmes haïtiens nous tape mal en pile sans aide République dominicaine. Voix de conscience, depuis ou même et consort well, frère. Pas de problème à ça, non? D'ailleurs, c'est consort well, moi merci depuis ou même moi bien passé en bas, li bon pour vous. Vous comprenez? Ba la pour me dire m'pa kon problème. Vous comprenez? Ba Saint-Domingue avant, m'pa flâner dans la rue avant, m'pa kon qui je sois flâner ça capable. So, je suis content que vous jouez tout ça dans mes Dominicains. Vous comprenez? Quelle loi établie un gouvernement avec justice, système de justice qui pour assurer qu'ils ont implémenté ces lois-là et vagabond pas capable de jeter. C'est genre. À travers le travail, puisque l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Si on complot pour nous faire, c'est là pour nous le faire. Ça veut dire que le monde qui a parlé de non, pas ça, pas la mode. Non, ça pas la mode encore. Et ouais, je la parlerai même pour ça, parce que moi, je me dis, je ne passe pas comme ça. Comme qui n'a pas poche net. Je ne passe pas comme ça. Nous sous-créer une nouvelle richesse. Mais je n'ai pas de problème avec. C'est là que j'ai essayé de créer une nouvelle richesse, et puis qu'on a investi $1 million pour empêcher $100,000, non? Grandi. Ça, mesdames et messieurs, regardez qui genre l'autre pays fait. Aux États-Unis, il y a des lois contre monopoly. La France, tout pays occidental, il y a des lois contre monopoly. En Afrique du Sud spécialement, il y a des lois contre
monopole. Côté que compétition en lui-même, il doit être fait, mais il doit être fait sur un chemin qui est juste. Donc, il y a un monde qui peut prendre contrôle, il y a une industrie peut-être pas, ça est illégal. Parce qu'il n'y a pas d'avantage consommateur, consommateur, c'est comme acheter. Tout est compétition. Donc, loi aussi, le sénateur qui a parlé, lui-même tout, il gagne un droit et une responsabilité pour le proposer et créer des lois qui pourraient empêcher genre de bagaille ça au fait et doit gagner un système de justice qui pourrait renforcer monde qui viole les lois ça yo. That's law and order. Contre business, c'est contre monde. Mesdames et messieurs, il est possible de changer le pays d'Haïti. Mais les papes changent avec croyance que nous sommes incapables. Ça qu'a fait? Oh! Bon, la règle a 30 millions de dollars. Et puis, vous même 100 000 dollars dans mon wap gourmet pour être. Vous pas content de sacrer les monopoles là. Vous pas droit acheter du riz. Vous pas droit acheter bois. Vous pas droit acheter fait. Vous pas droit. Ça veut dire monopoliser tout ça. Rentabiliser. Même quand on est pour ça, la question monopole en Haïti, son groupe qui commandait du riz. Non, donc, vous pas changer, non? Si vous voulez changer, c'est gado, rentrer dans la logique pour gado, ça fasse bien mouillé, ou pas qu'à déplacer, enlèvement, kidnapping, tuerie, bagaille, tête chargée, puis le. Tenez, mesdames et messieurs, est-ce que vous entendez? Tout ça dit là, c'est vérité. Pas grand rien qu'elle dit là, la vérité. Il en fait que c'est vrai. Parce que Genko est dans le pays, c'est ça qui crée là. Mais qui solution? Créer un autre système sous côté? Non. Même pays qui doit décider pour créer des lois pour empêcher bagaille ça au fait. Ou pas qu'à créer un non pays, de système en non-système. Non. Non. La loi du pays, les lois du pays, doivent supporter un seul Haïti. Il va fait après l'indépendance, on comprend ça. Mais aujourd'hui, le peuple haïtien doit connaître que Haïti, les pour noirs, les pour milates là. Et à travers le gouvernement, les lois doivent établir pour forcer vagabond respecter la loi. Moi, toujours dis nous, pas de monde qui est bon dans le pays, pas de personne qui veut obéir la loi. C'est la loi qui va forcer les gens à faire ça qui est bien. C'est vrai. Puis encore, d'ailleurs, nèg qui dans position qui au service du système, nous, ce sont des commandeurs. Et ce sont des mauvais commandeurs. Des nèg qui lever fouet, mais autant qui frappent le fort, oui. Directeur douane dans le pays ici. Pour les directeurs douane dans le pays ici. Vous avez répondu? Pour directeur douane, comment vous faites directeur douane? Alors, question de ça, vous allez chercher qu'on est dans tout directeur douane qui nous met depuis siècle des siècles. Qui est-ce qui référence? C'est un monde où tu apprends Dracula, ou mettez le président à la Croix-Rouge. Entendez? Dracula, pour boire ça. Qui boit ça? Et pour mettre le président à la Croix-Rouge. Pour gagner pouvoir, Et ça nous fait? établir des lois pour mettre des séparations. Dans un sens. Parce que pile fois, entendre même moun sa yo fait nous mal. Pour gagner des critères pour nous nommer, des critères, des bagailles vraiment qui peuvent empêcher de faire corruption. Corruption doit éliminer. Et doit y avoir une loi qui peut enforcer bagaille ça yo. C'est ça que lié. On connaît mon ap mourir, mon pas souffrir, c'est vrai, mais à la fin, on va créer un système et un pays pour génération pour le venir. On doit sacrifier, mesdames et messieurs. Et ça, oui. Réalité, c'est ça les autres. Et ça, oui, on doit pays d'Haïti. C'est ça qu'on va changer. Parce que commandeur, vous mettez avec un objectif fixe et avec des règles bien définies. Il ne peut pas faire 3 mois, ni 6 mois s'il n'a pas respecté donner système. Si les Noirs n'ont pas participé, comment moun sa yo ka fait succès?
si nous connaissons le problème, c'est un problème entre les milates et les noirs. Mesdames et messieurs, est-ce que 5% monde capable de tuer 95% monde? Je ne pas quoi ça du tout. Ils sont capables de prendre recherche, tu vois. Faire ça qui ouvre la velle. Mais si il y a une loi qui écrit, ils n'ont pas de choix. Si les noirs, ils n'ont pas de participer. Si pas de choix, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Je toujours dit, le pays a changé. Mais c'est lorsque les noirs reconnaissent qu'eux-mêmes doivent changer la situation. Parce que l'héritier du système dit, et bon, va tout pour le président pour venir nommer directeur de nous journée. Que des présidents, ouais, gouvernement formé, on sait de poste de direction, il faut le président quitter. Parce que les gens qui pour là, ce n'est pas des gens n'importe qui gens. C'est des gens qui travaillent pour le système. Ils ne vont pas initier, ils ne vont pas intégrer le système. Ce sont des soldats du système, ce sont des sentinelles du système. Est-ce que tout président obligé de respecter les règles ça? Mais c'est ça que nous avons expliqué là, oui. L'État qui démontre le système dans grosseur ça, l'État grosseur ça, gouvernement grosseur ça. C'est ce système qui tout joue la même sous c'est qui gagne moins de monde. Est-ce qu'un président pas qu'à décider de changer d'abord en refusant le financement? Vous pouvez soit privé, premièrement, le pas président. C'est ça qu'il faut que Jovenel fait tout le temps ça en campagne. Parce que les sont peut-être dit qu'ils viennent expliquer les gueules comprennent pas là, parce qu'il était dans la chambre de commerce, ils connaissent les gueules, ils disent d'abord. Donc là, il fait tout le temps ça en campagne, son façon pour conditionnel. Là, au fin conditionnel, le président, il trouve moyen pour un micro pour la venir expliquer. Il y a des 5 gros problèmes. Il dit, oh, ça passe, monsieur là. Après ça, vous regardez où est à faire Mario, il dit à Bali. Mesdames et messieurs, moi, je vais vérifier dans côté ça. Songez bien, 2019, avant de tuer Jovenel Moïse. Mais remarquez. Interview ça en 2019. Oui, guys. This interview was in 2019. Before the president was even assassinated. Jovenel Moïse. Nous-mêmes qui assassinons le peuple haïtien. Non, qui assassiné? C'est possible, nous avons dit, c'est pas nous. C'est pas haïtien qui assassiné. Yo mené Colombien. Et moun fait complot. Mais si par hasard, nous déjà connaissons objectif moun sa yo, c'est pour qu'il ben côté que nous y a. Pour que nous participer. Pour que nous participer. Selon moi-même, pour que ça même yon moun sénateur. Pour que ça même deux sénateurs. Si c'est comme ça que lié, si nous ne pouvons pas faire changement, si pas grand nous faire, pour que nous même accepter pour nous monter ce pouvoir. C'est drôle. Et me parle le monde penser, c'est Jacques qui m'a attaqué. Non. Ouais. Pas du tout. Même question que moi demandé. Si que nous pas qu'à faire travail là, si que ou connaît comme un professionnel qui entre en position, why, if you know that you are not able to do the job, do you agree to do the job? What do you have to say with what you heard him say? I think that to answer your question is a sense of responsibility, lack of responsibility there is in the community. And I think that it stemmed from the early childhood. You have a lot of parents in Haiti who are 60s, and then, go to school. They don't teach you, or they don't value responsibility. They don't show you how to value that and how to practice it. So in turn, you have adults who don't handle their responsibility. They don't even know what that is. You know what I mean? Because they go look to get power, and they don't even think about, or they don't even
assume their responsibility that comes with the job. So I think that that's a work that needs to be done like at the basis of it, at the basis of our society to get better result, like better people with sense of responsibility. There are some, by the way, but they're not as much, or they're not in those key positions as much as we would hope. And that's why you see Haiti's the way it is. And and so yeah, the system that Jacques Silver was describing is alive and well. And the funny thing about it is that the system has an ability to make you work for it without you even knowing it sometimes. You might think you're defending, something good for the country, but in reality, you're defending a system that is permeated by slavery. Okay? Slavery. It's what it is. It's what they want a good chunk of the population to still be in slavery. To me, that's what it is. If you don't give education, free education to people, and then you wait till they get to like adult age, and then you literally feed them to the wolves to work for $2 a day. Now, that's one of those things. That's one of those lack of responsibilities. You see where I'm coming from? It's like they to go enslave themselves for $2 a day when you could have prepared your people, invest in them, in their training, right? Right? Invest in their training, and thus those companies would have to pay them more, you know? But that's not what happens. You have a group of people who call themselves authorities, leaders, dirigeants, whatever. But these people don't even know how to look out for other people or look out for the people they're supposed to be looking out for. It's almost like they don't know. I'm saying they don't know because they don't show me that they know. But they don't even know how to invest in these people so that these people can be empowered to be better human beings. They more into, you know, we're just gonna give them crumbs, and leave them like that, and we'll feed them to the wolves whenever we can. And it's been happening, by the way, like that with the masses. Okay. At one time, it used to be to send them to Dominican Republic to go cut sugar cane. You know what I mean? Dominicans started to get, you know, laborers from those, a lot of Haitians, a lot of illegal Haitians in the DR. So one, you know, you have who has the machine to where they can vehicle different messages or mix messages to the masses that are not well caught up, and the people will turn against that person who is looking out for them. And that's what bothers me because I'm like, that's like a double crime. You know what I mean? Like you don't give the people formal training that they need to go about their everyday life with pride, wage or a certain salary.
problem. You don't do that for them, but then when they get to a certain age, you feed them to the wolves so that they can go and get $2 a day, and you think you're a genius because you did that. You know, you could go around and brag, and because our people are lacking in so many categories, so they're used to that, and they see that like a great gesture, when in reality, it's crumb. It's crumbs. You know, it's crumbs. So I'm not, you know, like there's a position where you put people, like when their backs are against the wall, they will they will think you're a savior. You know, even if you just open a window for them to see the light. You know what I mean? So that's what I feel like is happening. But I think education, for one, will revolutionize the mind of our people, but we need the right leadership to do it. Because you're always gonna have some people that are against, you know, the good programs or the good long-term project. So, and that's another reason why I say we need a strong army. Because Marie, I was here, I was watching when the people was burning the electrical poles, you know, that were supposed to make it easier for them to access electricity. You see where I'm coming from? You have that kind of people who will shoot themselves in the foot, even though they know they need to run. They're gonna need to run. So I think that if you have a strong army, you protect the work site, the development, I think you're gonna have a better chance of, you know, opposition parties, opposition politicians not being able to hire some ill intent um, young men or some desperate young men to go and burn down equipment, for example. We We can need law have and that. order. We need law and order. Ah, You know, we need law and order here, and people have to respect law and order. The people have to be willing to respect law and order, and the law has to be where in the states we're seeing that, yeah, money may allow you to get away with certain things for so long, but eventually even your own money can catch up, it will catch up with you, because having money is a blessing and a curse, because you get away, and we're seeing it with some greats, you know, that have money, and that money end up being used against them. But it's weird that you mentioned minimum wage, because I have written down like what I would want from a president in Haiti, and we will talk about this on an upcoming show because we've been live a minute. But one of the things that mhm. I'm waiting to hear is raising minimum wage for the people of Haiti. Then prioritizing education. Why raise minimum wage? Almost every school here in Haiti, guys, is a private sector, is a private school. Public schools Yep, are few, and they can only accept so many students. Families yep, have to pay to get their kids in school. Well, when that yep, person is making $3 a day, most schools in Haiti for a year tuition will be, a decent school, you say between 100 to, I've heard of even $1,000 USD. So we know that education is important, and there are a lot of people that want good education for their kids. But if the family yep, is not working and able to make good money, then how are they able to take care of their kids,
pay for school. So I think that is one of the first things that we need to tackle. And I think a healthy nation can gain strength. We need access to health care in Haiti. People are dying from simple things because of the lack of health care in our country. These are things, in my opinion, should be a priority. And then building the infrastructure, doing, and so forth. I want to thank you so much, my brother, for being a part of the show. We're gonna continue Anytime. this. You would join me another time. I'm not gonna hold you any longer. You have a good night. We'll do this again soon, okay? I enjoy it every time, and the people are so engaging. Whether it's negative comment or positive, we'll take it and build on it and turn it into positive if it's a negative. So you guys, we all have good intention for this country. We want our people to be educated so they can make better choices, especially political choices. So this is what we're doing. We're trying to educate. We're trying to give the people um, the tools that they need to be um, Sufficient. self-governed or self-sufficient, sufficient, and Mm-hmm. to be their best, to be their best, Be the and best. that's the quest. Yeah, that's the quest that we're on, and we love everyone who help us, who help the movement, who supports, who watch us. Everyone, you deserve a round of applause. So yeah, keep it up. Keep Haiti in your prayers, in your mind, in your thoughts, so that we can together accomplish this goal that we have. It is to have a country to where no kids are left behind, to where there's electricity 24 hours, there's water in abundance, there's food in abundance. We want all of these things. We want transportation, We'll all we'll of these continue, my great brother. We'll amenities. continue soon, okay? We'll continue the Yes, show. yes, All right. You have a yes, good night. anytime, anytime. All right. Bye Thank you bye. guys, everyone. You're Thank you. welcome. Sabrina says, Marie, I hope you discuss the move to get France to pay Haiti back the reparation. It is about $200 billion owed. We'll get back to that because I believe as a whole, we need to stand up and we need to make our voice heard for that. So thank you for reminding me, my sister. Um, we'll get back to that. Um, one of our next upcoming show, guys, I want to focus on. Thank you. I want us to focus on inspiring more young Haitian youths in Haiti. I think doing research for this show today showed me exactly why God have positioned people like myself here in Haiti, being raised elsewhere, being unafraid to walk in a room with a white, black, dog, cat, I don't care, rich, poor, because I was raised in a system of equality. So I don't have this thinking that if it is a room full of mulattoes that I don't belong there. If it is a room full of Lebanese, I don't belong there. Because in my mind, we are all humans. We are all Haitians. Whatever nation or nationality you would be, I thank God that if you are human, I embrace you as a human. I don't belittle myself to accommodate you either because you have money or either because you have a lighter skin than me. And I think that we need to inspire more hope in our youth. We need to talk about certain things that they could do, such as becoming a content creator as well in Haiti.
So many youths have talent here. They can sing, they have personalities, they can tell jokes, they can even do what I'm doing. See, they're so used to just making that call and asking you for a transfer when we need to be the ones to teach them, hey, you can make a phone call and ask a friend to help you to maybe start working online from Haiti. Maybe you can become a content creator. I can only tell you about what I know, but we need to start inspiring, instilling more hope in our youth in Haiti. Because the system, as we know, whether we like it or not, I know many people are saying, Marie, get off the race card. Marie, get off. It's not about your. Listen, don't belittle anyone else's pain unless you've been there. I may overlook it in Haiti. It may not bother me in Haiti. It is not something, whether someone tried to instill their whatever on me, that bothers me. But it's real. It happens all the time. And we see it. You will, if you meet some mulattoes that are real, they will even tell you that racism exists. Racism not only exists on the lighter skin part, it exists even in the darker skin part of Haiti. Let's say I've had a white person, some of my white friends, to come to Haiti, and it could be uncomfortable for them as well. Or even a white Haitian that is born Haitian, that is a Haitian, it is uncomfortable for them to be comfortable even here within their own country. That system, you will find white Haitians that tell you that they are not comfortable with it, and you will have black, dark-skinned Haitians that tell you the same thing. What I think, and this is solely my opinion, it takes each and every one of us to start educating each other. It takes each and every one of us to know and understand that we are all one. If my community have problems, whether I am dark-skinned, whether I am light-skinned, it doesn't matter. Once the danger comes, we are all in danger. And things which is happening in Haiti today, whether you are white, a mulatto Haitian, you are Lebanese, you are a dark-skinned Haitian, we are all in this together, and everyone is suffering in this together. I don't think it's no respecter of a person. That's just my opinion. You don't see mulattoes just running around like you used to. So everybody is in on nous dit y a marché sous 13 yo pour pas pile 14. C'est un système pour nous changer. So next show m'pral faire, moi ap encourager nous pour nous partager avec jeunesse là qui dans pays, pour nous parler avec jeunesse là, pour nous ka toujours faire comprendre que malgré nous dans toute situation ça gagné bagay yo ka faire. Gen un peu jeune moun dans pays d'Haïti toute journée yo dans internet. D'ailleurs gen yo gen doit pas ka manger mais a brasso pour minute là. C'est pour nous montrer yo parler avec yo de ça que yo ka faire sur internet là. Et ou ka même faire que exactement ça que même moi a faire. Ou commencer un côté. Pays est pour nous lié peuple haïtien. Plus que nous craser, plus que nous briser, c'est peut-être pas nous a fait honte. Pas occuper monde qui a dit que Saint-Domingue pour prendre 3 millions haïtiens. Moi-même avec sentiment pam,
Saint-Domingue te met dit la prend 30 millions haïtiens. Gen do chita Haïti pour compte moi. Et d'accord pour manger feuille bouillie dans pays que pour mal passer misère dans pays l'autre monde. Pour mal prendre honte pour pas ka même marcher à l'aise et les que ren bay monter dans tête yo décide céder ou même. Et puis toutes sortes de pensées jou non tapier le pas ça. Moi-même moi c'est haïtienne. M'vle pour m'aller m'kal visiter l'autre côté. Mais c'est pas parce que ou tande que Brazil a pouvé porter si c'est l'autre bord gen deux bagay. Jeunesse là ou ka fait là en dedans kayou. Mais c'est pour mettre tête nous en place parce que nous venons habituer un système qui ont ti gens paressé. Et là me dit ça m'ba vle pi les pieds nous. Mais gen de bagay et m'a parlé de ça en plus dans next émission que moi a faire. So moi a souhaité que ou vini mardi à 6h30 si bon Dieu voulait pour nous parler plus de ça. Que mon Dieu bénisse nous, moi remet nous en pile. Moi remet Haïti en pile. Et n'importe côté m'a souhaité que ou toujours faire vrai parler pour Haïti. On nous pas parler mal des pays simplement parce que moi-même moi vinn apprendre conscience que depuis m'a continue à parler mal simplement des pays langue moins gen pouvoir pour bailler la vie et langue moins gen pouvoir tout pour le détruire. Si que tout ça que moi fait c'est me vinn prendre exemple ça dans la vie. D'ailleurs nous connaissons moi dans bagay social. Mais ma ti moun ou a travail avec si que tout jour on dit ti moun nan li sort li ceci ti moun nan vinn commencer même agir sort ou elle commencer à faire de série de bagailles parce que c'est ça ou relève tout le temps et dans le même sens yo dit aux États-Unis même là on levé une belle petite noire elle entre dans la société a gen pour le dire chebe led pour l'aide. C'est depuis en dedans caille là pour préparer belle petite fille là. C'est de temps en temps c'est pour papa dire que ou belle chérie, que cheveux ou belle chérie, ou belle naturelle parce que gen des bagailles c'est ou même qui pour mettre en dedans petit tout. Gen des bagailles en Haïti c'est nous même qui pour mettre en dedans nous. Parce que yon l'autre kwem de pour dans la rue yo pral détruire. Mais là que ou déjà gen des séries de bagages en dedans, là que petit ou déjà Abdil Jean Bel, là que jeune gens ça ou lever à depuis le petit ou habillé ou bien ou fait le senti bon fait comprendre que John frère chéri, you so handsome baby. Ça veut dire que là dans société vagabond pas qu'à rancer avec elle. Parce que li tout préparé. Again, nous ne pas comprendre ça. I love you guys. You guys be kind to one another. Give somebody a compliment. Tell somebody you love them. And until next time, guys. Ma pour nous prochaine fois. Love you guys very much. Si nous pas abonner à la chaîne là, pas oublier pour nous faire ça. Bonne nuit.